前面给你都这就中国节都给你了是吗
MAHAMUDRA Shamlandu Jamdani Jeda Bola Shimbenge Gyundo Majena Jamname Urjeme Jambe Sengontron de la Nendenzo Randu Lagu Jara Shinjurmege Teza Mazena Makandra Korwame Debe Luyedamje Lala Nendenzo Lama Kushigan Lela Mogunje Nima Majarana Jela Chugumi Jombe Semogun de la Nendenzo Lama Zoni Yishinara Molanje Jendra Marjana Gondo Triume Jom Chengo de la Nendenzo Shekala Kembe Kengoroje, Toche Osan, Duche Lengwabo, Kevetemba, Kune Senzebe, Kagyurembo, Jela Jazalo, Take Toche, Shaki Rezo, Shinje Meto, Duke Bonjombo, Serki Lombo, Tawonji Beku, Shaki Jao, Jola Jazalo, Masam Jome, Sheraparoje, Majemenga Nangengo Nye Sozorare Yechoyova Tuzum Jave Yumla Jazalo Jayachana Toche Jerese Sai Ningbo Chua Nambas Nanginingbo Chamba Kunduza Yevese Chenkela Chazalo Kanda Chochu Tongen Jidena Tishen Lama Yurwa Kansu Da Tender Tamba Chuche Chambane Sembrando Badam Jende Jeje Namolai Geda Ludan no Jige Trumbum Dada Mi Genanda Tua Gunje Trake Chezamba Tamche Gedu Take Cho Dondo. So, do you hear me? Yes, Tripula. Very good. So we can start, right? Yeah. So once again, welcome to our continued teachings of the Fivefold MAHAMUDRA. As everybody know that the very basic and very important practice of the Buddhist, it depends how you motivate it. So in your motivation is clear, pure, and it is the combination of the loving kindness and compassion with the bodhicitta. Your motivation is also having understood the philosophy fundamental of Buddhist view, which is called the interdependence and emptiness. And top of that, having trust, having to believe rebirth, which means that this life and next life, and top of that also that you have believing or understanding of the karma, cause and effect. Everything is the cause and condition, and this is the result. So knowing that is the basic, every kind of teaching that you receive, every kind of transmission that you receive, every kind of empowerment that you got it. And also in your practice, no matter what kind of practice that you're doing, it should be within that kind of motivation and that kind of cultivation of the bodhicitta and just a pure
motivation is very, very important. So having of that, we remember to study the practice of the fivefold Mahamudra, which we call the Mahamudra of the Bodhicitta, which means include the essence of the Tantrayana, Sutrayana, the essence of the Sutrayana. Every single sutra, no matter what kind of the philosophy view, it is talked about the emptiness, or it is talked about the karma, causes and effect, or it is talked about the interdependence. Everything is includes within our first very important, the essence of the five dharma. The first dharma is called, which calls the Mahamudra of the Bodhicitta. So it is the kind of the essence of the Sutrayana. And then within that, we have talked the preparation practice preliminary, which actually everybody, those who serious practice in Buddhist, especially Tibetan Buddhists, so we should try at least, if you can do the traditional way, all these numbers, or you can just try those practice is very, very important. We have talked through that, and now you see, last time we come to the second very important subject of the fivefold Mahamudra, which is called the deity's proud, one's own urban body. So being yourself as Yidam, as deity, Vajrayana deity, which is the, I taught last time, it appears from emptiness, or you can say bodhicitta. It is the form of the ultimate bodhicitta, or it is the form of the emptiness. So we can call the embodiment of the bodhicitta, embodiment of the emptiness. With the understanding of that, so the basic fundamental having understood, now comes to the Vajrayana in the fivefold Mahamudra. So we have last time talked the basic knowledge about Vajrayana, because now many people wanted to practice the Vajrayana practice, especially higher tantra. Higher tantra such as Heruka Tantra, Chakrasambhara Tantra, Vajrayogini Tantra, Hevacha Tantra, and so on, etc. So all of this is you need to know the purpose of the teaching, why it's taught, what was the reason, what was the giving for that teaching, what kind of the goal do we have in order to do that practice. So we have last time explained a little bit about that. So last time we didn't finish the Yidam, which is supposed to be finished. I was trying to make as short as possible, but still today we have to talk a little bit about the second Mahamudra, the Mahamudra of the deity proud. So we need to have the understanding of the Vajrayana view and Vajrayana's method, and Vajrayana, the idea, the concept of the Vajrayana. So this we will talk today a little bit about it. Một lần nữa thì gửi lời chào đến toàn thể đại chúng đã quay trở lại với chuỗi bài giảng về ngũ phần đại thuẫn. Và giống như là lần trước thầy đã có nhắc rồi, chúng ta cần phải biết là căn bản của bất kỳ một pháp tu Phật giáo nào đó chính là động cơ. Và cái động cơ của chúng ta phải là một động cơ thuần tịnh, trong sáng, một động cơ có đầy đủ lòng từ và lòng bi, một động cơ có đầy đủ bồ đề tâm theo phương diện tục đế, bồ đề tâm theo phương diện chân đế.
và chúng ta cần phải hiểu được những cái trọng tâm trong giáo lý của Đức Phật. Khi mà nói về giáo lý của Đức Phật thì trọng tâm, nếu mà mình nhìn kỹ thì mình sẽ thấy là có hai trọng tâm được Đức Phật nêu ra. Thứ nhất đó là duyên khởi, và thứ hai là tánh không. Và đồng thời chúng ta cũng phải biết rõ được là chúng ta có đời này thì chúng ta sẽ có đời sau, và chúng ta hiểu rõ được quy luật của nhân quả, gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó. Và khi mà chúng ta đã có được những hiểu biết này rồi thì từ đó chúng ta mới thấy được rằng là bất cứ một giáo lý Phật Đà nào mà chúng ta học, bất cứ một cái quán đảnh nào mà chúng ta thọ nhận, hoặc là bất cứ một công phu tu tập nào của chúng ta, cho dù là chúng ta tu pháp nào đi chăng nữa, thì chúng ta sẽ thấy là những điều đó không bao giờ nằm ngoài và một cái điểm duy nhất, đó chính là bồ đề tâm của mình, đó chính là cái động cơ trong sáng của mình. Và khi đã hiểu được những cái điểm trọng tâm, gọi là nền tảng căn bản này rồi, thì chúng ta mới có thể bước vào tìm hiểu về ngũ phần đại thủ ấn. Thì ngũ phần đại thủ ấn được mở đầu với bồ đề tâm đại ấn. Chúng ta cần phải ý thức được là ngũ phần đại thủ ấn chính là tinh túy của hiện giáo. Khi mà chúng ta tìm hiểu bất cứ những cái kinh luận nào mà Đức Phật từng thuyết, cho dù là Đức Phật nói về tánh không, nhân quả, hoặc là thuyết về duyên khởi, tất cả những cái giáo lý này đều hàm chứa trong ngũ phần đại thủ ấn. Và mở đầu đó chính là bồ đề tâm đại ấn. Thì đây chính là tinh túy của hiện giáo. Và sau đó thì thầy cũng đã giới thiệu với chúng ta những cái gọi là pháp nhập môn chuyên sâu, là những cái mà sẽ dành cho những người mà thực tâm là họ muốn tiến tu trong Phật đạo, tức là muốn tiến lên trong Phật đạo. Thì chúng ta cũng đã đi qua về ngũ phần đại thủ ấn rồi, và lần trước thì chúng ta đang dừng lại ở bổn tôn đại thủ ấn, với việc là thầy chia sẻ với chúng ta về hùng tâm bổn tôn. Thầy đã có nói với chúng ta rồi, ở đây thì cũng xin phép được nhắc lại là bổn tôn, chúng ta cần phải nhìn nhận bổn tôn chính là hóa hiện của hoặc là tánh không, hoặc là bồ đề tâm. Có nghĩa rằng là hoặc là bồ đề tâm hoặc là tánh không sẽ hóa hiện thành một cái hình tướng để chúng ta có thể mường tượng được, thì đó chính là bổn tôn của mình. Thì khi mà chúng ta đã hiểu rõ được điểm này rồi thì chúng ta mới có thể bước vào mật thừa. Bởi vì ngày nay chúng ta thấy rằng là rất nhiều người họ muốn tu mật thừa, thậm chí những cái tầng mật điển cao như là các tầng mật điển thuộc về Heruka, hoặc là nhiếp luân thắng lạc, hoặc là kim cang hợi mẫu, hoặc là hố kim cang, vân vân. Nhưng mà chúng ta chưa thực sự hiểu được trọng tâm của những pháp tu này là gì, tại sao lại có những pháp tu này, tại sao những pháp tu này là tồn tại, như vậy thì cái mục tiêu sâu xa nhất của pháp tu này đó là gì, vân vân. Thì chúng ta cũng đã có nói sơ bộ về những điểm này rồi. Tuy nhiên là lần trước thì thầy vẫn chưa hoàn thành phần chia sẻ về bổn tôn của mình, mặc dù là thầy đã cố gắng giản lược hết sức có thể. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về bổn tôn Dư Già. Chúng ta sẽ tìm hiểu về tri kiến nè, về phương pháp nè, về cái ý tưởng của Kim Cang Thừa, để chúng ta có thể nắm thật chắc những điểm này. Last 2-3 days, there was Tibetan masters, especially very learned, and one of it also our Jigong Kaju, very good studied. It's called Chenga Rasikoncho Dawa, who is from Lhasa. So they had kind of the conference of the Vajrayana. It took place, Vajrayana teaching conference this year in Bhutan as well. And also now this time in the Tibet, they did the Vajrayana conference. Because Vajrayana concept, it's very special, very important. As I told last time, it's difficult to tell the histories with the Vajrayana. Last time I told you people, if somebody asks you, for example, the Chakasambara or Hevajara or those deities, if they really happened, like us, like yogis, like Milarepa, Guru Rinpoche, Pema Sambhava, like that, or is this only pure vision that we can just visualize, meditate, what kind of how it's happened? So there was two different systems come up. The one is the normally we talk about the Tibetan Buddhist, especially historically. So Lord Buddha has given Vajrayana teachings. Lord Buddha has taught
the Vajrayana teachings during Buddha lifetime, when the king Indrabhuti from the Udayana, who was requested to the Buddha, the doctrine of the Vajrayana, which that he was telling, I don't want to become monk, I don't want to become nun, I don't want to become the bhikkhu and bhikkhuni, but I want to practice Buddhist, especially to achieve the Buddhahood in this very single lifetime without renouncing, without giving up my kingdom, so without giving up my family, his wife or his children, whatever. So is there anything that can do without becoming the celibacy, becoming the a monastic life? So in this history, there's two systems come up. One is saying, in that moment, Buddha himself, the very form of the Buddha Shakyamuni, has transformed into the Yidam's form, the Heruka Tantra. One is saying the Kalachakra Tantra say the Buddha has transformed into the Kalachakra deity's form. In the Heruka Tantra, for the Chakrasambhara said the Buddha has formed into the Chakrasambhara, and that's why the Yidams come from source of the Yidams of the true of them. There is hundreds, thousands deities that you can imagine nowadays, but the source of the Yidam, the deity, come from the either Chakrasambhara was the first, or Kalachakra Tantra, which is the very much practiced for the Chonangpa tradition. Now also they're trying to preservation of the Chonang tradition because of the Kalachakra Tantra. So this is one system they have taught. The other thing is the come up the maybe that is the most authentic. It could be in the Tibetan, entire of Tibetan Buddhists now, especially in Tibet, we still have lots of monks and nuns, good learned, and also in India, it could be a future. That system will be the more accessible and more authentically announced, maybe, which is it's called the Vajrayana was Buddha's purposized, that Buddha taught that in certain time it will come very difficult and it will cease or going down the teaching of the Buddha. And that moment they will have lots of difficulties, problems, especially become our mental emotions, the mind, negative mind will become very rough, very gross, and that's why it will may not able to tame to subjugating by the sutra, subjugate by the sutra which Buddha gave. So that time the Tantrayana will appear. The Vajrayana teachings will appear, and that will be the Vajrayana, which is called the Buddha has purposized. And that is called now. It is come during beginning of the 7th century, and during the Pema Sambhava time, somehow before, little bit that, there was that very difficult. The teaching of the Buddha is almost gone, and also just in entire India and in the whole world, it almost ceased the teaching of the Lord Buddha, because there's many different systems come up, many different ideas come up, especially some other religions, whatever. So, and then the problem was that people become very aggressive, and so it's called the maras.
there was like kind of disturbings, maras, and demons. The whole world become really, really very tragedy, very difficult. And that time, so in the teaching of the Tibetan Buddhists, we believe that the earth is not round, rather the earth is flight, that the middle of the earth, that is the Mount Meru. So here saying, this system saying, that the Chakasambhara is appeared in the very essence of the Buddha himself, but it's very quite long time after Buddha took the parinirvana. And that moment, so he subjugated and he trimmed all these difficult, all these obstacles and demons, maras, especially those people who become really like Mara, inner mind persons too strong, too much aggressive, and too much ego. So in that reason moment, that Chakasambhara has appeared in the world. So in this system saying that Chakasambhara is the one of the very beginning of the Vajrayana tradition, Vajrayana technique, or the Vajrayana concept. It began with the Chakasambhara Tantra. So that is now, I think, next year's will be again the conference that will be the actually come after mostly authentically Tibetan Buddhists, because you need to prove somehow. Somehow you need to prove. You just cannot say, I don't care, I just believe. That Buddha's that's not his wish. That Buddha has said, you have to check, you have to prove, you have to analyze. After that, then you can take the teachings of the practice. So that's come up now. And then very interesting thing is, so they checked the Indian Mahasiddhas. There is the 84 Mahasiddhas, Indian Mahasiddhas, which we know. There is, of course, countless Mahasiddhas may have been, but the 84 Mahasiddhas, which is like Tilopa, Naropa, and so on, so etc. So those Indian Mahasiddhas, when they checked, investigate historically, and also the experientially, so what they found is the 70% the Indian masters have done practice of the Chakasambhara Tantra. So that means that the 30% of them may have done some other deities, but most was Chakasambhara Tantra. So that's why is Chakasambhara is so important, is so essential, so unique of the Vajrayana tradition. So then they also furthermore investigate and checked lots of stories and lots of different lineage. The Tibetan Buddhist, no matter from Nyingma, Sakya, Gelug, Kagyu, they checked that the most of the Tibetan lineage, the main practice was the Chakasambhara. It is still. So that's why, so you can hear nowadays, for example, Hevacha Tantra, like Hayagirva Tantra, some Tantras, it has to be, it took us like Drupchen is called, once a year, 10 days, or the once a year, a month practice, or it have been individual practice. Individual practice means it have been my yidam, such people say, my main yidam is such deities, but lineage wise, institutionally, institution like monastic way, and especially lineage, those retreat who go to the 3-year, 4-year lifelong retreat, the traditionally every lineage, the main deity was Chakasambhara. It is still. If you look at the Gelugpa, Sakya, Nyingma, and Kagyupa, it is the main practice. So that's why, because of that reason, Lord Jigten Sumgun, the Renashiri,
he chose the Chakasambhara in this five-fold Mahamudra because he knows that and he had experience. He didn't choose other yidams. It doesn't mean that he don't like them. It doesn't mean that he don't care them, but he chose the Chakasambhara. Once you know the Chakasambhara Tantra, it means automatically it's the Vajravarahi Tantra comes to the Chakasambhara Tantra. It's belong to the Chakasambhara Tantra because Tibetan is called the Yapka and Yunga. Yapka means the male deities, which is the Chakasambhara today here. Yunga means Vajravarahi, female deities. The Yum, which word we used, as I said, it just means method and wisdom. Every practice which we need to, the method is belong to the Yap, and wisdom is the Yum. Or you can say appearance and emptiness. Everything that you appear is the male deity's manifestation, and the nature of the appearance manifestations are emptiness is the symbol of the Yum, the female deities, female deities. And also the Dedong, Tibet called very word which Dedong means bliss and emptiness. And the Shunyata, Mahashunyata, Mahasukha. The Mahashunyata, which means the great emptiness, Mahasukha, which means the great bliss. Both of them is also the word which called the very word which Yabyum. Yab symbolized the very the Mahasukha, Yum symbolized Mahashunyata. So that's why the word which often in Tibet we have the Evam, E and Bam, and that is Evam, which means the Yab and Yum. So you need to know that. So in this case, we are very lucky. We still continue practice of the Chakasambhara, that we didn't change it. Because Yidam you cannot change. Yidam you cannot change like your partner. Yidam you cannot change like your girlfriend, boyfriend. Yidam, once you have taken it, you have to actually establish it. But that's why you need to know how important Yidam it is, the daily practice. So Chakasambhara, the last 2-3 days, I listened to the conference with the people participate. It's very interesting. So from the different lineage, they also said, actually from the Galupa tradition, Nyingma Sakya tradition, everyone, the very important is Vajrayogini. The Vajrayogini way, because Vajrayogini Tantra is the belong to the Chakasambhara Tantra. So because of that, so Chakasambhara is considering, not only considering, it is the essential, unique Yidam deity for every single deity that you practice, because it is the unique of the 4 activities. You don't need to do the practice separately. Peaceful deities, wrathful deities, magnetizing deities, and also the powerful deities. So normally we have practice that is different forms, but if you do the Chakasambhara, all the 4 activities you will accomplish in one single time in the male world, so in very single time. So that way, it's very important with the Yidam Chakasambhara here. So last time we told, if you have received the full empowerment or not, if you have received some empowerment, kind of like any blessing, but anyway, this is if you take considering that your main Yidam, you guys are not wrong, because that is really, I'm not telling because I'm practicing Chakasambhara, that is extremely important, the lineage from the lineage tradition which come through. So Lord Jigde Sumgong also said, what I can give you the prejudice to my son,
as my father means the Dharma father, to give to my son, you should not follow to your uncles and aunts. So which he means you should follow what I give to you. So that is here in this Chakra the practice of fivefold Mahamudra. Why he put here Chakra? Why not other? The reason is because it has 70% Indian Mahasiddhas have accomplished by the Chakra practice. The Tibetan Buddhist, especially Vajrayana, most of them accomplished, for now we can call different yogis, Nyingma, Sajja, Gelug, Kagyu, everyone achieved because of the Chakra and Vajravarahi. So this is what I want to give you, the information which I have received. It's very important for you because you all don't understand Tibet. The conference was also Tibet. It goes on. Because now Vajrayana, they want to really bring together and to clarifying, because otherwise people are going to play it, changing like your dress, changing like your clothes, changing like your partner. So some people even say, now I'm already a divorce from Chakra, I will get with other idam. Not like that. You need to know the essential things. So that's why this is very, very important information. Everyone who participate here, try to keep that. I'm not telling you because of I love Chakra, not like that. It has proved. It will come up. It will come out also books which will be future to translate it. It will be very beautiful, I think. Drupala, the name of the Drikung learned master is Chenga Rinpoche? Yes, Chenga Rinpoche. Okay. It's called Takpo Chenga. Takpo Chenga. Okay. Yes. Thầy có một thông tin thầy muốn chia sẻ với chúng ta là trong vòng 2-3 ngày qua thì có một có thể gọi là một bậc đạo sư vô cùng uyên bác của truyền thống Tri Cung đã tham dự một cuộc gọi là hội thảo về Phật giáo tại Lhasa, đó là DRUPON Rinpoche. Và tại sao lại có những cái cuộc hội đàm về Phật giáo này? Tại sao lại có những cuộc hội thảo về Phật giáo này? Bởi vì từ những cái cuộc hội thảo đó chúng ta trao đổi thì chúng ta mới làm rõ được cái tiến trình lịch sử phát triển của Phật giáo. Hoặc là khi mà chúng ta, điều đó nó rất cần thiết cho mình. Khi mà có ai đó họ hỏi mình là họ hỏi mình về Nhiếp Luân Thắng Lạc, họ hỏi mình vân vân, có thể rất là nhiều. Họ hỏi mình về Đức Milarepa, họ hỏi mình về Đức Liên Hoa Sinh, Guru Rinpoche, hoặc là họ hỏi mình về những cái tịnh kiến. Thì chúng ta cần phải biết rằng là tất cả chư Bổn Tôn đều có thể gọi là có hai cái hệ thống nhìn nhận về sự xuất hiện của chư Bổn Tôn. Và đây là những điều mà được kết tinh lại trong nền Phật giáo Tạng truyền. Chúng ta cần phải hiểu rằng là từ ngay khi mà Phật còn tại thế là Đức Phật đã từng dạy về mật thừa rồi. Đức Phật đã từng truyền về mật thừa rồi. Duyên khởi là có một vị vua của vùng Odiyana là vua Indrabhuti. Vua Indrabhuti đã từng thỉnh Đức Phật, nói rằng là trẫm không có muốn xuất gia, trẫm không có muốn từ bỏ gia quyến, trẫm cũng không có muốn từ bỏ những cái trách nhiệm với thần dân của trẫm, nhưng trẫm cũng đồng thời muốn thành Phật trong một đời. Như vậy thì nếu như mà có thể thành Phật trong một đời mà không cần phải từ bỏ gia quyến, không cần phải từ bỏ cái trách nhiệm của một vị vua, không cần phải xuất gia trở thành một vị tỳ kheo ni, thì liệu điều đó có được hay không? Và Đức Phật từ cái đó, cái duyên khởi đó, Đức Phật đã dạy về mật thừa. Thì ở đây có hai cái hệ thống, có hai hệ thống được thừa nhận. Một cái hệ thống đã thừa nhận rằng là Đức Phật khi mà thuyết về mật thừa, khi mà truyền dạy mật thừa thì chính Đức Phật đã hiện thân thành Bổn Tôn đó. Chẳng hạn như là khi mà Đức Phật giảng về thời Luân Kim Cang, Kalachakra, thì Đức Phật hiện thân là thời Luân Kim Cang, Kalachakra. Hoặc là khi mà Đức Phật hiện thân là Nhiếp Luân Thắng Lạc để mà dạy về Nhiếp Luân Thắng Lạc, thì Đức Phật hiện thân thành Nhiếp Luân Thắng Lạc, Chakra Sambhara. Cho nên là đó chính là cái cội nguồn đầu tiên, gọi là cái cội nguồn của tất cả chư Bổn Tôn. Và có rất là nhiều những cái ghi chép như vậy được ghi chép, đặc biệt là ở trong mật điển về thời Luân. Ở trong mật điển về thời Luân nói rất là rõ về điểm này. Và mật điển thời Luân hiện tại là một trong những cái pháp bảo rất là quan trọng của truyền thống Vô Năng. Các vị đại sư của dòng Vô Năng đã luôn luôn đi khắp nơi để mà truyền dạy cái giáo lý về thời Luân. Và trong đó có nói rất là rõ ràng, đó là cái hướng xuất hiện chư Bổn Tôn thứ nhất, đó là Đức Phật hiện thân thành
các vị bổn tôn. Mỗi khi mà muốn dạy về vị bổn tôn đó thì Đức Phật hiện thân của vị đó. Hoặc là chúng ta có thể hiểu được cái nguồn gốc của chư bổn tôn theo hướng thứ hai. Thì điều này đã được rất nhiều những vị tăng ni uyên bác chứng ngộ và các vị đã xác nhận. Đó chính là Đức Phật đã từng thọ ký, tức là Đức Phật đã từng có nói một cái lời thọ ký rằng là ở trong thời vị lai, khi mà giáo pháp suy vi thì lúc đó rất là nhiều những vấn đề phát sinh, khiến cho chúng sinh bị điên đảo vọng tưởng, bị mê loạn, không thể nào có thể hàng phục được vọng tâm của mình. Và đối với lại các cái giáo lý về hiển giáo thời điểm đó là gần như không thể nào có thể hàng phục được những cái vọng tâm ở trong tâm thức của chúng sinh. Thì lúc bấy giờ, khi mà hiển giáo không thể nào có thể giúp được chúng sinh thì mật thừa sẽ xuất hiện, mật giáo sẽ xuất hiện. Và đây ở trong cái lịch sử của nền Phật giáo Tạng truyền, chúng ta sẽ thấy rằng là ở vào khoảng thế kỷ thứ 7, vào thời đại của Đức Liên Hoa Sinh, thì vào thời điểm đó thì Phật pháp gần như là đang trong quá trình bị hoại diệt ở Ấn Độ, và ở trên thế giới thì giáo lý của Đức Phật đang dần dần biến mất. Và đồng thời có rất là nhiều giáo thuyết khác xuất hiện, rất là nhiều những cái tôn giáo khác xuất hiện, rất là nhiều những cái tín ngưỡng khác xuất hiện. Nhưng mà cái vấn đề rằng là cùng với sự phát triển của những cái giáo thuyết đó thì nó lại còn đồng thời với là cái sự suy vi của Phật giáo. Và cũng đồng thời đó phát sinh ra một cái vấn đề, đó là con người lại càng ngày càng trở nên hung hãn hơn. Thế giới bắt đầu xuất hiện nhiều loài ma quỷ hơn, xuất hiện nhiều loài yêu tinh quỷ quái hơn. Và thời điểm đó thì theo những cái giáo lý trong các bộ luận của các tổ, thì các tổ nói rằng là thực ra là trái đất là một mặt phẳng và ở trung tâm là núi Tu Di. Thì vào cái thời điểm mà con người trong cái hoàn cảnh gọi là trở nên hung hãn hơn, tâm mê loạn hơn, tâm điên đảo hơn, thì Nhiếp Luân Thắng Lạc đã hiện thân. Nhiếp Luân Thắng Lạc chính là tinh túy của chư Phật, là bậc đã xuất hiện để hàng phục tất cả mọi chướng ngại của ma quỷ, cũng như là điều phục tất cả những hữu tình nào mà bị quỷ ma chi phối, khiến cho họ bị mê loạn. Thì đây chính là lý do mà Nhiếp Luân Thắng Lạc đã xuất hiện trên thế gian này. Cho nên là theo cái cách nhìn nhận của cái hệ thống thứ hai, thì Nhiếp Luân Thắng Lạc chính là, chúng ta có thể gọi là khởi thủy của toàn bộ nền mật thừa, toàn bộ nền kim cang thừa. Thì thầy rất là mong rằng là trong năm tới, ở trong cái cuộc hội thảo về Phật giáo này đang diễn ra như hiện tại, thì năm tới thì sẽ nhắc đến Nhiếp Luân Tăng Lạc để có thể làm rõ rất nhiều những cái trọng điểm. Bởi vì chúng ta học Phật, chúng ta không phải chỉ có tin, mà chúng ta phải suy xét. Đức Phật luôn luôn chỉ chúng ta, nói chúng ta rằng là đừng bao giờ vội tin vào những gì mà các ông nghe, mà các ông phải suy xét, phải suy nghiệm, phải tư duy, phải quán chiếu vân vân, đến khi nào mà nó thật sự là hợp lý, hợp tình hợp lý thì lúc đó hãy nghe theo. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải như vậy. Và nếu như chúng ta xét trong cái dòng lịch sử ở Ấn Độ thì đương nhiên là ngày xưa thì có vô lượng vô biên rất là nhiều các vị gọi là thành tựu giả. Nhưng mà các vị mà gọi là đứng đầu thượng thủ của tất cả các vị thành tựu giả, chúng ta gọi là những vị đại thành tựu giả. Thì đại thành tựu giả của Ấn Độ sẽ có tổng cộng là 84 vị, bao gồm những vị thượng thủ như là Tilopa, Naropa. Thì theo các cái sử liệu thì hơn phân nửa các vị, và gần như có thể gọi là gần như tất cả các vị, là đã từng tu tập về Nhiếp Luân Thắng Lạc rồi. Chẳng hạn như là 84 vị thì đâu đó là khoảng 6-7 gì vị là đã tu tập về Nhiếp Luân Thắng Lạc rồi, chứ còn là một số tầm 20, mười mấy 20 thì các vị tu những pháp khác thôi. Nhưng mà hầu hết các vị đại thành tựu giả của Ấn Độ đều đã từng tu qua Nhiếp Luân Thắng Lạc. Như vậy chúng ta thấy rằng là tại sao lại có điều đó, là bởi vì Nhiếp Luân Thắng Lạc chính là tinh túy của pháp tu bổn tôn. Thì đây chính là một cái cuộc chúng ta đang khảo sát về Phật giáo Tạng truyền, để chúng ta làm nổi bật lên được là pháp tu chính yếu của mật thừa chính là Nhiếp Luân Thắng Lạc. Và có rất là nhiều mật điển nói rằng là để mà tu đúng về Nhiếp Luân Thắng Lạc thì cần phải không phải là chỉ nói về bổn tôn, tức là bổn tôn của tôi là người này, bổn tôn người kia, mà cần phải là những bổn tôn mà có cái gọi là của những cái đại lễ cộng tu, chẳng hạn như là 1 năm 1 lần hoặc là 10 ngày. Và ở trong đó hầu hết tất cả các bổn tôn, gọi là các bổn tôn mà chính yếu nhất đó chính là Nhiếp Luân Thắng Lạc. Và đó là lý do tại sao mà tổ chức Tan Sumgon của chúng ta chọn Nhiếp Luân Thắng Lạc là trọng tâm của bổn tôn ở trong ngũ Phật Đại Thừa Ấn. Tức là tổ là bậc mà đã tu và đã chứng rồi. Điều đó không có nghĩa rằng là tổ xem thường các vị bổn tôn khác, không có nghĩa rằng là tổ không thích các vị bổn tôn khác, và tổ đang cố gắng đề cao một vị bổn tôn này mà hạ thấp các vị bổn tôn kia. Không phải, mà tổ chỉ muốn chỉ ra cho chúng ta biết rằng là nếu như chúng ta có thể thông được về pháp tu Nhiếp Luân Thắng Lạc thì chúng ta có thể thông được về Kim Cang Hồi Mẫu. Thì ở trong Phật giáo của chúng ta sẽ có gọi là pháp tu sống đôi. Pháp tu sống đôi thì sẽ có một bên là giáp ca và một bên là dâm ca.
Giáp là tượng trưng cho vị Phật, còn Yumka là tượng trưng cho vị Phật mẫu sẽ đồng hành với vị đó, thì chúng ta gọi là giáp ca và Yumka. Thì giáp ca ở đây chính là nhiếp luân thắng lạc và Yumka ở đây chính là kim cang huệ mẫu. Và cái ý niệm về sóng đôi ở đây là hai vị Phật, một bên là Phật phụ, một bên là Phật mẫu, đại diện cho phương tiện và trí tuệ. Một bên là đại diện cho phương tiện, một bên là đại diện cho trí tuệ, hoặc là chúng ta cũng có thể hiểu là một bên đại diện cho sắc, một bên là đại diện cho không. Giáp ca chính là sắc và Yumka chính là không, hoặc là theo cái quan kiến về như ở trong tiếng Tạng gọi là Deton có nghĩa là lạc không. Lạc không ở đây chúng ta có trong tiếng Phạn cổ là Mahasukha và Mahasunyata. Mahasukha chính là đại lạc và Mahasunyata chính là đại không. Như vậy thì giáp ca chính là đại lạc, còn Yumka chính là đại không. Thì hoặc là chúng ta nghe cái chữ mà Ewam, cái chữ Ewam đó chính là sự sống, gọi là sự sống đôi của giáp và Yum, sống đôi của Phật và Phật mẫu. Thì khi chúng ta nói về bổn tôn là một cái gì đó rất là thiêng liêng với mình. Khi chúng ta nói về mặt khái niệm thì bổn tôn là một điều gì đó rất là thiêng liêng với mình. Bổn tôn là một vị Phật mà mình gắn bó cả cuộc đời mình, gắn bó trong rất là nhiều kiếp đời của mình rồi, chứ không phải là bổn tôn mà mình thích thì mình cầm lên, mình không thích thì mình bỏ xuống. Chúng ta phải hiểu bổn tôn nghĩa là trước sau không đổi. Nếu như chúng ta còn nghi ngờ về cái tầm vóc của nhiếp luân thắng lạc thì chúng ta có thể nhìn vào các cái truyền thừa khác, chẳng hạn như là Nhiên Ma hoặc là Ghế Lúc, họ đặt rất là nhiều trọng tâm vào Vajrayogini. Vajrayogini chính là kim cang huệ mẫu, có nghĩa là các dòng như là Nhiên Ma và Ghế Lúc họ tập trung nhiều về phương diện kim cang huệ mẫu, mà kim cang huệ mẫu chính là từ mật điển liên hệ đến nhiếp luân thắng lạc, cho nên nhiếp luân là bổn tôn vô song và có liên hệ đến 4 công hạnh. Chúng ta biết 4 công hạnh rồi, tức tai, tăng ích, hoài nhiếp và giáng phục rồi. Thường khi mà chúng ta chọn tu, chúng ta hay chọn theo các cái công hạnh, chẳng hạn như là bổn tôn này là phải dành cho tức tai, bổn tôn kia cho tăng ích, bổn tôn kia cho hoài nhiếp, bổn tôn nọ cho giáng phục. Nhưng ở nhiếp luân thắng lạc chúng ta chỉ cần tu nhiếp luân thắng lạc thì 4 công hạnh đều tròn vẹn trong một niệm. Lần trước thầy có nói rồi, cho dù là chúng ta có quán đảnh hay chưa, hoặc là chúng ta đã thọ nhận gia trì hay chưa, nếu như chúng ta luôn luôn tâm niệm rằng là bổn tôn của mình là nhiếp luân thắng lạc thì thầy có thể khẳng định là chúng ta không bị lầm. Ở đây thầy nói không phải là do thầy đang kiểu đề cao nhiếp luân thắng lạc, mà sự thật là như vậy. Sư tổ chức tên xung quanh đã từng nói rằng là ai có thể cho con điều quý giá nhất ngoài người cha này, làm sao có thể chú hay là dì của con cho được cái điều quý giá đó. Tổ nói điều này có nghĩa là khi mà tổ truyền dạy cho chúng ta là chỗ truyền dạy cái tâm huyết của tổ, và hàng chục đại thành tựu giả của Ấn Độ đều đã từng tu qua nhiếp luân thắng lạc rồi, và vô số những vị đại thành tựu giả khác của Tây Tạng cũng đã tu qua nhiếp luân thắng lạc rồi. Đây là cái thông tin rất là quan trọng. Khi mà chúng ta nói về kim cương thừa, chúng ta đang có những cái điểm mà chúng ta cần phải làm rõ. Nếu không thì người khác có thể mượn vào cái chuyện đó để họ thêm mắm dặm muối vào trong đó, rồi họ tu theo cái kiểu là tu theo cái kiểu thế gian, tiểu kết hôn á, mình thích người đó thì mình hợp lại với người đó, không thì mình ly dị với người đó. Kiểu như hôm nay thì tu nhiếp luân thắng lạc, cái ngày mai kêu tu thấy không có thiên không có linh gì hết, thôi bỏ không tu nữa. Tu bổn tôn không thể nào tu như vậy được. Mình tu là mình phải hiểu rõ, cho nên là thầy nói với chúng ta ở đây là tất cả những điều mà thực sự là có bằng chứng, chứ không phải là cái biên kiến gọi là phàm tục của thầy. So then you see today we cannot go too detailed Chakasambhara teachings. Any idam, Chakasambhara has the root text. The root text of the Chakasambhara is about the practice of channel, chakra, wind, and bindu, secret. Everything is secret chakra, secret inner wind, secret inner bindu. Through that, these three we can call is the spring Mahasukha, in order to experience, to achieve in our very lifetime as Heruka's Pure Land to establish. And then it's of course very similar with the root tantra. It's always all root tantras is the one of the highest teaching in the Vajrayana. So Chakasambhara. Second, Chakasambhara has the, it's very important, called the hearing transmission of the Vajradhakinis. And sometimes it's called the word of the Vajradhakini teachings. The hearing transmission of
the word of the Vajradakini. So that is the Yogi Tilopa said, I don't have the human teaching. Tilopa said, I do not have the human teaching. My teacher is Vajradhara. Tilongala mi lama me ngai lama dorjichang. That means the Yogi Tilopa very directly received the hearing transmissions from the Dakini sound, the word of the Dakini, but directly Vajradhara, which means the Dharmakaya. So sometimes the Yogi Naropa said, Tilopa is Chakasambhara. It is the real Chakasambhara itself. So it is, I think, in this system, Tilopa was as human form sometimes, but actually he was Chakasambhara itself. So there's two different texts, as I said, root text, and there's the hearing transmission of the Vajradakini's text. Those are very important. Future, if you want to really study, learn Chakasambhara, you need Lama. You need a good teacher. Just to book, if you read, you will not understand. You need the Upadesha. Upadesha means the instruction by the experienced master. Without experienced master, even those who are the very good philosophers, learn it by word, intellectually, and the Buddhist philosophy cannot explain, because you need the full pull down to the practitioner who really has the experience. That is the one of the very important for the Chakasambhara, understanding of Chakasambhara. Then there is a different translations, of course, different traditions. That's not maybe very important for you. Then one thing, Chakasambhara is very detailed about Chakasambhara mandala. The mandala explanation of the mandala is the very important, but Dikunkaju, we have one book. It's very, very good explained about the mandala. And that is also the Chakasambhara mandala is the universal. Because in that, as I taught before, that moment when Chakasambhara appeared top of the Mount Meru, and he bring all Maras down, that moment that he become the king of the universal, the Victoria of the universal, the tamer to taming every subjugator of the universal. So there was no higher, no powerful other than Chakasambhara. So that's why the mandala of the Chakasambhara is extremely beautiful. So to detail the mandala to learn is also very, very nice. And there is the mandala, painting mandala, and also the, how to call in a sand mandala. So it's a different way. To need to actually, if you study that, you will feel that you are living in the mandala of the Chakasambhara. So that we cannot do everything today here as well. Then, of course, if you're a Yidam practitioner, you should actually study a little bit. That's the generating stage and completion stage. Kirim, Dzogrim, Tibet go, right? So that you need to know a little bit would be very, very good. There's two stages. It's like Sutrayana, it's the Shamatha and Vipassana. Shamatha system is called Tibet here is the completion stage, Dzogrim. And the Vipassana meditation, like that way, it's called generating stage, which is the Kirim. Within these two, you need to know very clear in the Vajrayana practice, especially Chakasambhara Tantra. That would be very good. And that is one of the very important. Then last time I told you, within that practice, you need to know there is the three kayas, and with the practice coming, the three kayas, which is called the taking the path of the three kayas, which means the Dharmakaya, Nirmanakaya, Sambhogakaya. It is exactly training. Training is birth, living, and death. So this is very important.
The first one is called the Dharmakaya. It's the training of the death. We have to die everyone die one day. If you can die with the Dharmakaya, the best. No need power, no need lama, no need organize, nothing. Future not not complicated. The second one is called the taking the path of the birth intermediate state. After the dying, we need to travel to the Bardo. If you have the Yidam practice trained very well, there is no worry. No need to worry. Happily, willingly, we can go. That inside the Yidam practice. This we have to prepare. The last one, if that not happened, then there is the path of the taking of the practice, birth, rebirth, kewa, trugulamyar. So that is called the Nirmanakaya. So Nirmanakaya means then you have to found the better rebirth. Unless that the consciousness not forgotten, still having the Yidams remember, once you see that your parents, father and mothers, when you come with the karmic wind, bring into between father and mother, on this moment, normally there's so many visions. There are so many things happens, so it can be sometimes the wrong way. so here is actually very important. Once you having that, remember, the male is the Yapka, the female is the Yunga. If you are lucky, enter into that, so you will have the better rebirth, especially that is caused become the Nirmanakaya, means that you really become living, come back to the world, willingly, happily, your choice. So this is the inside Yidam practice. These are very important to know what is the idea of the Vajrayana practice, okay? And then of course here, the training of the four joyfuls, the four joyfulness with the four chakra and your bindu, because this red bindu, white bindu is everything. Actually, ahang, that the hang, white hang, red ah in navel chakra, and the white hang in your crown chakra, it covers everything. It's how to call, provided every dharma that you practice, this true bindu. So recognizing the true bindu in the lifetime, not on the time of the death. So this time you can enjoy. It has immense joy. That's why it's called the four joyfulness. It has immense joy. Yogi Naropa said, normal, our bliss, the joy of bliss, what we feel, compare with that four joyfulness, it even not 1%. It is not even 1%, cannot compare. It's really much more joyful, and because of that we forget everything. When you feel that joy, you will forget all the samsaric concept. You go beyond that. So the training of the four joyfulness, kawashi, Tibet call, right? So that is with the two bindus, the red bindu, white bindu, in the four chakras, different letters. And that is very important with the Chakra Sambhara practice. The other practice have, but Chakra Sambhara is very particularly explained, very precisely. And then you see the Naro Yoga, the sixth yoga of Naropa. The Naropa's yoga is the two different tantra. It's not only one tantra. It's Guya Samacha Tantra, for example. He took the like illusion body yoga, and he took the clear light yoga, something like that. And then he took different yoga tantra. But from Chakra Sambhara Tantra, the very important is the Tumo yoga, inner heat, Chindalini yoga. So you can learn the Chindalini yoga, Tumo yoga if you want. The best is Chakra Sambhara. No, there is no way other better. Because of the, you see, Marpa also looked his students what they're doing. So he gave the very precisely, especially Chakra Sambhara to the Milarepa, because Milarepa was very special practice.
everybody was sitting early morning, like cold, having hot tea, something with a jacket, not jacket, but they have the kind of like jacket, Tibet we call like blanket, so called like this. But Milarepa was sitting in the snow naked. Even streaming's coming. Very joyful, very forceful, very nice. Marpa was so happy. Oh my God, I'm very proud of you guys, you, Milarepa. It has meaning that I have taken the rebirth in this world. It has a meaning. You made my life, he said, really. You made my purpose to go to India to get all this teaching from now. You made my life, you made my practice. So Milarepa was sitting there, snow melting. Understand? Very joyful, very blissful. So he got the specially Chakra because of the Chakra. He said, I constantly practice of course, Marpa gave me everyone, constantly Sambara. You see? So this is very important to know what is the specialized. Specialized of Chakra Sambara is the bliss in the heat, the inner heat, Tumon. It is very important to know. So if you want that in your life, you should put some effort. You will get it. I'm very, very sure. So this is about how to do the Chakra Sambara practice. The Chakra Sambara way is like this. Very important. So within the Yidam practice, you need to know that the three seat of every deities within yourself. So that means that your 5 aggregate, the 5 skandhas, is the seat of the 5 Tathagatas. And all other Tathagatas, particularly the 5 family Buddha, which is 5 Dhyana Buddhas, Tathagatas. Understand? And male and female. And all your channels, chakra systems are the seat, where the seat, right? Seat of, not the seat, not a seat of for the Dakinis, especially the higher Dakini, all the Yungas sitting on that. And also the Dagas, those who, the Daga which belong to the Heruka Tantra. So you see, that is very special. And then you see your Jones, the big Jones, especially the 12 of them, right? We have 1, 2, 3, 1, 2, 3, here 1, 2, 3. The big Jones are the seat place of the wrathful deities, such as Makala, such as Vachaklaya, and Yamantaka, Hayagirwa, so on, etc. Wrathful deities. So you feel your body is completely with the Yidam. No matter if you are tall or short, fat or thin, beauty or not, you have to feel your proudness. That is Jigde Songbo, he wished. To my dear Dharma son and daughter, he said, you have to keep the Yidam proud every single moment. Once you lose that, you have lost ground. You have lost the fundamental. Dakinis will go away. Dakas will not come back. Then you feel very lonely. So this is the Yidam, how to do the practice, very important. So then there is 3, how to call the Samadhi, like the count of the deities. So it's called the sadhus, 3 sadhus. Tibet calls the mind, enlightenment mind. So 3 sadhus. The first one is called yourself, that your body visualize, or you just think, I am Chakra Sambara. My body is Chakra Sambara. This one calls the Samaya Sattva. You have certain Samaya within that. Samaya Sattva means you know your body,
But in this moment, you feel as Chakasambhara, Vajavarahi. Okay? Continuously, if you eat, if you drink, if you're thinking, if you're swimming, you are Chakasambhara in Vajavarahi, one of them. This is called Samaya Sattva. Then in the ritual, in the prayer sadhana, you invite the empowerment deities from the 10 directions, many Chakasambharas, to dissolve to you, and you become inseparable with that. It fully elated the Chakasambharas, many of them to invite you, often do that. That is called the Jnana Sattva, the wisdom sattva, wisdom, enlightenment mind, Bodhisattva, invite that. It's called Jnana Sattva. When this happens, sometimes you meditate in your heart chakra, just in your central channel, in heart chakra here. Either you can visualize blue vajra, just blue vajra, or you visualize blue home in the here in heart chakra, 8 petals. And in the middle of there is a sun district and moon district. First is moon and then sun. On top of that, you will first sun, then is moon. Top of that, you visualize the chakras, the blue home, or you vajra, just blue vajra. You meditate that sometimes, just focus to stay there. You become really single-pointed mind. Your meditation becomes very echo-focusing, very focused, no disturbing. And you can recite mantra that time. It's slowly mantra. Om Shri Benza Heru Kahumpe Takin, the Chakasambhara long mantra or short mantra. Om Shriha Hompe, Om Shriha Hom, Om Shriha, short mantra as well. Or you can recite Om Shri Benza Heru Kahumpe Takin in Jala Sampara mantra. Sadhanas we will do next time once together. When you visualize that, it's called the Samaya, it's called the how to say Samadhi Sattva. Samadhi, the concentration sattva. So Samadhi Sattva, Jnana Sattva, and Samaya Sattva, please to remember that. 3 seat, 3 Sattva, Sambasumsik is called. Sattva means the enlightenment mind. Understand? So that is a very short explanation of what Chakasambhara practice. Of course, this can be very long. And then after, we will go short with the pictures here, this tanga, this small tanga I bought, and we can explain a little bit just it calls the pure perception, or the how to say, the clear perception of Chakasambhara. We can talk a little bit. Hôm nay thì thầy sẽ không đi vào chi tiết của nhiếp luân thắng lạc. Thầy sẽ chia sẻ với chúng ta một vài những thông tin cơ bản thôi. Thầy không đi vào chi tiết. Thì ở trong bản kinh gốc về của nhiếp luân thắng lạc thì có nhắc đến mạch, khí và tinh, hệ thống kinh mạch bí mật, các cái dòng khí bí mật và các cái tinh điểm bí mật. Mục tiêu để chúng ta có thể trải nghiệm được hoặc là thể nghiệm được đại lạc, để ngay đời này chúng ta có thể đến được tịnh thổ của nhiếp luân thắng lạc. Cho nên là ở trong kinh gốc, ở trong bản kinh gốc thì nói rằng là đây là giáo lý tối thượng. Và thứ hai là nhiếp luân là dòng nhĩ truyền của Thiên Vương Du Già Mẫu, trong tiếng Tạng là Nyen Yu Roje Chikang. Và Đức Tilopa đã từng nói rằng là ta không có người thầy bằng xương bằng thịt nào cả, duy chỉ có Đức Trì Kim Cương là bậc thầy mà thôi. Điều này cho chúng ta thấy rằng là Đức Tilopa, tổ Tilopa đã có thể nghe được thánh ngữ của Phật mẫu và đã học với lại Đức Trì Kim Cang. Thì Trì Kim Cang chính là pháp thân của chư Phật. Và theo một cách nào đó thì chúng ta cần phải nhìn nhận Đức Tilopa chính là hiện thân của nhiếp luân thắng lạc. Chẳng qua là trong cái thế giới này của chúng ta thì Đức Tilopa phải hiện bày cái thân của con người thôi, nhưng mà ở bên trong
Tilopa chính là nhiếp luân thắng lạc. Và đây là cái điều mà thầy đã học được từ hai bản luận. Hai bản luận có nhắc đến điều này, hai bản luận rất là hay và cũng tương đối là thâm sâu. Cho nên là nếu như chúng ta muốn học á, như chúng ta đây muốn học thì chúng ta cần phải có người thầy để chỉ bảo cho chúng ta. Bởi vì á, khi mà mình học thì mình cần đến một thứ mà ở trong tiếng Phạn gọi là Upadesha. Upadesha là một người có kinh nghiệm, một người có trải nghiệm. Thì nếu chúng ta phải hiểu rằng á, là những cái kinh luận của Phật giáo, nếu như mà chúng ta dùng cái tri thức thế gian, chúng ta dùng cái trí khôn thế gian thì chúng ta không thể nào mà kiến giải được. Chỉ có một vị đã có trải nghiệm rồi, đã có sự thực tu và thực chứng rồi thì mới có thể giải thích được cho mình mà thôi. Thì ở trong bản kinh gốc của Nhiếp Luân Thắng Lạc có ghi chép rất là chi tiết về Mandala, cho chúng ta thấy rằng là thế giới này được kiến lập như Mandala của Nhiếp Luân Thắng Lạc như thế nào. Ở trong truyền thừa Tri Cung của mình thì có một bộ luận giảng giải khá là rõ ràng về Mandala này. Thì giống như là thầy vừa nói ở phía trước, đó chính là Nhiếp Luân Thắng Lạc đã từng trong cái thời khi mà loạn lạc, trong cái thời điểm khi mà thế gian loạn lạc, lòng người mê lầm, mê điên đảo, thì Nhiếp Luân Thắng Lạc đã hiện thân trên đỉnh núi Tu Di, trở thành bậc chúng ta gọi là chuyển luân thánh tôn, bậc đã hàng phục tất cả quỷ ma của thế gian này, bậc chí tôn chí thánh tối thượng hơn hết. Và nếu như mà mình có thể đọc được những cái giảng luận về Nhiếp Luân Thắng Lạc thì mình sẽ thấy được là những cái chi tiết này cực kỳ hay. Và ở trong đó cũng chỉ ra chúng ta là chúng ta có thể kiến lập mandala như thế nào, chúng ta có thể vẽ mandala như thế nào, thậm chí là chúng ta có thể kiến lập mandala bằng cát, tức là dùng cát để kiến lập mandala của Nhiếp Luân Thắng Lạc như thế nào. Khi mà chúng ta đã học được những điều này rồi thì chúng ta mới thấy được là thấy rất là rõ là ngay cái thế giới này đã là mandala rồi, nhưng mà thầy không thể nào mà đi chi tiết cho mình được. Tự chung khi mà chúng ta tu bất kỳ một pháp tu nào, cụ thể đây là tu Nhiếp Luân Thắng Lạc, thì chúng ta cần phải đi qua gọi là hai giai trình của sinh khởi Kirem và giai trình của viên mãn gọi là Dzogrim. Thì thực ra cái sự hiện diện của hai giai trình này là để cho chúng ta hình thành nên định lực cho mình, hình thành nên định, và sau đó mình có cái trí tuệ phân tích gọi là định và sát là như vậy. Định là định lực tâm, sát có nghĩa là sự phân tích rất rõ ràng, nhìn nhận tất cả mọi thứ thật rõ ràng. Thì khi mà chúng ta đi qua hai giai trình này rồi thì chúng ta mới có thể mong mà chúng ta tiến sâu vào được. Và ở đây có một cái lần trước thầy cũng có nhắc sơ rồi, ở đây thầy sẽ nhắc lại là chúng ta còn có các giáo lý về gọi là ba con đường của ba thân, sẽ đưa cho chúng ta đến trải nghiệm những cái quá trình. Thực ra khi mà mình nói về ba con đường của ba thân thì chúng ta đang nói đến cái trải nghiệm giống như là chúng ta sau khi chúng ta chết đi thì chúng ta sẽ như thế nào. Thì đầu tiên đó là pháp thân đạo. Pháp thân đạo thì sẽ gắn liền với cái chết của chúng ta, cho nên pháp thân đạo là nó tương ứng với gọi là hiện tử đạo, tức là ngay lúc mà mình chết đi, ngay cái khoảnh khắc đó. Nếu như mà mình có thể thâm nhập được vào pháp thân đạo thì thực sự cái chết đến với mình nó rất là nhẹ nhàng. Chúng ta có thể không có bất cứ một cái gì gọi là điên đảo, không có bất cứ một cái gì gọi là vọng tưởng. Thực ra chúng ta cũng không cần thầy mình phải đến độ cho mình nữa. Tại một khi mà chúng ta thâm nhập được vào pháp thân đạo rồi thì lúc mà mình chết đi là lúc mà mình thành Phật rồi. Lúc đó thì mình không đến không đi, mình rất là tự tại, như là pháp giới chúng ta gọi là Như Lai Tạng. Kế đến là báo thân đạo. Báo thân đạo thì sẽ liên hệ đến trung giới đạo hoặc là trung ấm đạo. Thì báo thân ở đây đang nói đến chúng ta là chúng ta sẽ nỗ lực chúng ta tu bổn tôn. Khi mà chúng ta đã tu bổn tôn, có cái sự thuần thục rồi thì vào cái giai đoạn khi mà chúng ta chết đi, chúng ta sẽ giống như là chúng ta tiến vào trong Mandala, chúng ta an nhiên chúng ta tiến vào trong Mandala. Và sau cùng nếu như mà không thể nào có thể thâm nhập được về pháp thân đạo và báo thân đạo thì chúng ta vẫn còn con đường thứ ba nữa, đó là tái sinh đạo. Thì tương ứng đó chính là hóa thân đạo. Hóa thân đạo có nghĩa là chúng ta sẽ tìm kiếm cái tái sinh cao hơn. Thì khi mà mình đã không thể nào thâm nhập được pháp thân, không thể nào thâm nhập được báo thân thì chúng ta sẽ thường là chúng ta phải hóa thân, chúng ta sẽ phải chuyển sinh tiếp theo. Thì cái chuyển sinh tiếp theo của mình là chúng ta thường là chúng ta sẽ được đưa đẩy bởi gió nghiệp. Gió nghiệp thì sẽ giúp cho chúng ta có thể nhìn thấy được cha là mẹ của mình. Tuy nhiên là phàm phu mà không có tu tập, không có định, không có cái năng lực tu tập, không có công phu thì sẽ nhìn thấy rất là nhiều thứ, cho nên là có thể đi lạc, cho nên không thể nào mà gọi là tự tại tái sinh được. Nhưng mà một người mà đã có gọi là có định lực, có công phu tu tập thì có thể thời điểm đó tự nhiên người đó sẽ muốn nhận biết người cha của mình là Giáp-ca, tức là Phật, là một vị Phật, còn mẹ là Dum-ca, tức là một vị Phật mẫu, và người đó có thể tái sinh vào trong cõi cao. Chúng ta gọi vị đó gọi là tự tại tái sinh. Thì đây chính là tất cả những cái ý tưởng của cái việc chúng ta tu hành thì Kim Cương Thừa. Và ngoài ra thì chúng ta còn có giáo lý về 4 niềm hỷ lạc. 4 niềm hỷ lạc thì có tương ứng
có liên hệ đến 4 luân xa của mình với các tinh điểm. Chúng ta có các chữ A, chữ Hăng được bố trí tại luân xa đầu, luân xa cổ, luân xa tim và luân xa rốt, thì nó sẽ tượng trưng cho giọt đỏ và giọt trắng trong mình. Chúng ta gọi là tinh điểm đỏ và tinh điểm trắng. Thì nếu như chúng ta có thể hiểu được những điều này và chúng ta có thể tu trì được, chúng ta có công phu tu tập, thì chúng ta sẽ có được sự hỷ lạc vô cùng. Cái sự hỷ lạc này thế gian không thể nào biết được. Đức Naropa người đã từng nói rằng là cái vui của phàm phu thật quá tầm thường trước hỷ lạc này, thì cùng lắm nó cũng chỉ là 1% mà thôi, gọi là cùng lắm là chỉ là bằng 1%. Tức là cái hỷ lạc mà chúng ta đang nói đến là cái hỷ lạc cao thượng, siêu vượt, thoát tục, không phải tầm thường. Và nếu như mà chúng ta có thể trui rèn trong 4 niềm hỷ lạc này với 2 tinh điểm và 4 luân xa thì điều đó rất là tuyệt vời. Đây là điều mà có ghi trong bản kinh gốc. Và khi mà Đức Naropa mà xây dựng cái hệ thống gọi là Naro lục pháp, sáu pháp của Naropa, thì ở trong đó chúng ta sẽ thấy rằng là tổ xây dựng về mộng du già, rồi huyễn thân du già. Thì ở trong đó cụ đặc biệt là nhiếp luân thắng lạc sẽ liên hệ đến nội hỏa, liên hệ đến Tummo, liên hệ đến hỏa hầu du già. Thì ở trong các tâm tử của Đức Mapa thì Đức Milarepa là người được kế thừa tâm pháp của pháp này. Chúng ta có thử tưởng tượng sáng sớm ở Tây Tạng lạnh thấu xương, mọi người thì ra cái trời lạnh như vậy thì quấn mền kín mít, nhưng mà Đức Milarepa thì vẫn ngồi đó tự tại. Và trời mà càng tuyết rơi, trời càng lạnh thì Đức Milarepa lại càng tự tại và càng vô cùng hoan hỷ, chứ không cảm thấy gì là khó chịu cả. Thì đây là điều khiến cho Đức Mapa rất là tự hào. Đức Mapa đã từng nói rằng là cái kiếp này ta tái sinh thật là không ổn. Những cái chướng ngại, những cái khốn khổ mà ta đã phải chịu trên đường mà ta đi sang Ấn Độ để ta đem giáo pháp về đây, coi như là cũng không vô ích. Thì tại sao? Tại vì Đức Milarepa Ngài đã thông suốt được những điều này rồi. Ngài ngồi đó với sự hỷ lạc. Đức Milarepa đã truyền dạy tất cả những pháp này cho Milarepa, và Milarepa đã không phụ lòng sư phụ của mình. Thì ở đây chúng ta một lần nữa thầy nhắc lại là nhiếp luân thắng lạc có liên hệ đến hỷ lạc và nội hỏa. Thì đây là những cái thông tin mà thầy muốn chia sẻ với chúng ta. Nếu như chúng ta muốn đạt được đến những điều này thì chúng ta hãy nương tựa vào nhiếp luân thắng lạc. Và ngoài ra thì chúng ta còn có giáo lý về 3 vị trí bên trong. 3 vị trí bên trong hoặc là 3 bảo tòa, 3 cái chỗ ngồi bên trong. Thì đầu tiên, 5 uẩn của chúng ta, 5 uẩn hoặc là 5 ấm của mình, chúng ta sẽ nhìn đây là những tòa ngồi, những cái chỗ ngự của 5 Đức Phật, 5 Đấng Như Lai. Từ đó chúng ta thấy được cái sự liên hệ với lại 5 giác tộc. Đó là thứ nhất. Thứ hai là mạch và luân xa, là những nơi mà gọi là các cái tòa ngồi, các cái bảo tòa của chư Phật mẫu, các vị Yumka cũng như là các vị Daka của mật điển Heruka. Và thật sự rất là đặc biệt, đây là điểm rất là đặc biệt. Và thứ ba đó chính là các cái khớp tay, khớp chân của mình. Khớp tay, khớp chân của mình toàn thân thì sẽ có tổng cộng là 12 cái khớp như vậy. Thì ở mỗi cái khớp lại là chỗ ngự của chư tôn, và đặc biệt đó là chư tôn hùng mãnh, chư tôn mà mang cái sắc thái rất vô cùng hùng mãnh, vô cùng uy nghiêm, chẳng hạn như là Mahakala, Vasakilaya, Kim Cương Phổ Ba, Yamantaka, hoặc là Mã Đầu Minh Vương, Hayagriva, vân vân. Như vậy chúng ta thấy rằng là toàn thân của mình là chư Phật rồi. Rõ ràng chúng ta thấy toàn thân của mình là chư Phật rồi. 5 uẩn cũng vậy, mạch luân xa cũng vậy, rồi các cái khớp tay khớp chân cũng vậy. Điều này là không có luận là chúng ta cao thấp, mập ốm hay là đẹp xấu, tất cả đều như nhau. Và đây là cái điều mà sư tổ rất là hay nhắc, là những đứa con của thầy từng giây phút hãy an trú trong chánh niệm như vậy. Nếu như mà chúng ta cứ nghĩ rằng là chư Phật ở đâu đó ngoài kia, thì giả sử như là chư Phật mà đi rồi thì mình cảm thấy rất là dễ bị cô đơn. Nhưng mà nếu mà mình đã thấy được chư Phật ở ngay mình rồi thì mình không hề nao núng. Và ngoài ra thì còn có giáo lý về gọi là tam tôn, hoặc là gọi là tam tác đọa. Đầu tiên đó chính là mình tự quán thân mình là nhiếp luân thắng lạc. Khi mà mình đã tự quán thân mình là nhiếp luân thắng lạc thì mình đang nói đến giới thể tôn. Giới thể tôn hay là Samaya Sattva. Khi mình có đi đâu, mình có làm gì, mình đứng, mình ngồi, mình nằm, thì mình luôn luôn là nhiếp luân thắng lạc. Và đó là thứ nhất. Rồi, còn thứ hai là ở trong nghi quỷ, khi mà mình sẽ tụng thấy là mình sẽ thỉnh mời chư tôn từ 10 phương đến hợp nhất với mình, viên mãn sự tỉnh giác cho mình. Thì đây chính là chánh trí tôn hoặc là đại giác tôn, ở trong tiếng Phạn gốc là Jana Sattva. Và mình sẽ thường thì mình sẽ quán các vị này ở ngay luân xa tim của mình, trong thân tướng của một chày kim cang màu xanh dương, hoặc là một chữ hung màu xanh dương. Tức là chúng ta sẽ quán ở nơi tim của mình đi. Giả sử ngay luân xa tim của mình là một đầy sen 8 cánh, ở trên đó là mặt trời, ở trên mặt trời là mặt trăng, trên đó là một chữ hung hoặc là một cái chày kim cang màu xanh dương. Rồi chúng ta an trú nhẹ nhàng trong cái quang minh sáng tỏ đó, thì chúng ta sẽ tăng được cái sự tập trung cho mình.
và chúng ta sẽ gìn giữ được cái chánh niệm, chúng ta không bị loạn động, và rồi chúng ta sẽ trì niệm nhẹ nhàng câu chương ngôn của vị Phật đó. Thì lần tới nếu như mà có nghi quỷ thì chúng ta sẽ tụng với thầy, thì chúng ta sẽ thấy được điểm đó. Thì cái định lực đó, cái sự tập trung đó là sự hiện diện của định lực tôn, hay là chúng ta gọi là tam muội tôn, Samadhi Sattva. Thì thầy sẽ cùng với chúng ta đi qua về cái thăng ca của Nhiếp Luân Thắng Lạc. Thầy muốn giải thích một chút để chúng ta có một cái nhìn rõ ràng về Mandala căn bản của Nhiếp Luân Thắng Lạc. So then you see now the Chakra itself. Chakra Sambara is the Sanskrit word. Chakra means the wheel, and Sambara means the like protection, the wheel of the protection. If you see the Kala Chakra, it's called the wheel of the 10, right? So here we call it's the wheel of the protection, wheel of the, in other texts, it's called the wheel of the bliss, the great bliss, Masuga. Tibetan language, we use normally Dechok. The Dechok means the supreme bliss, or it can call extraordinary bliss. But Kolotomba will be the translated from Chakar Sambara, so we call the Kolotomba. Kolotomba. Kolo means the wheel. Domba here means the to protect. So in the mantra, sometimes mantra, Chakra Sambara mantra, it's called the Jala. Jala means like kind of like a wall, you know, that protects the, if you have the wall between the two countries, like last few years ago, Mr. Trump want to build the wall between the Mexican and America, right? So this kind of, it's called, here is the wheel of the protection. The Chakra Sambara has the most mandala have, but especially Chakra Sambara has the three wheels: the wheel of the lotus, the wheel of the Vajra, the wheel of the four, maybe yes, wheel of the symmetry, and the wheel of the fire. Those are the protections wheel to protect entire of the world, the universal protection, and that's why it's called Kolotomba, because he is the wheel, the protection. Chakra means the wheel, Tomba means the wheel. So because that time Chakra Sambara was the king of, like kind of, you can say the king of the universal, the most protector was whole universal become. That's why it's called the Chakra Sambara Sanskrit word, Kolotem Tomba, or Tibetan normally in our lineage we call Dechok. Dechok means the spring bliss, or spring, the extraordinary bliss. But it's also very close to the heart as blessing, to get the blessing from your Lama, to get the blessing from your lineage, because Lord Jigten Sunggon has the one special Chakra Sambara, which calls the red Chakra Sambara, Lama Dewa Dorje. The spring bliss of the Lama, Vajra Lama, there is called the red Chakra Sambara, which is the Lord Jigten Sunggon himself as appeared as Yidam Chakra Sambara. So that is in this time, it is very important to get the bliss, not only bliss, but blessing also, to get the blessing from your deities. Because Milarepa said, I have received from the Marpa the profound, the tantric teachings of the Vajra, the profound, very detailed. And second on, he said, and I also received a very elaborated teachings of the Father Tantra Vyasamacha. But so he said, I'm very happy with the great blessing, not the bliss now, blessing of the deity of Chakra Sambara and Yidam Pangmo Marchungshu. And he said, because I have the very special kind of like
potentiality for the Tummo practice. Yidam pangmo machungshu, because I have got the small red dakini is always with me. So that's why it's very bliss, or not just bliss, but also it's a very blessing yidam. So that is the Chakra the word of the name of Chakra what means Chakra Sambara. So then you see in the Tantra, in the teaching of the Tantra, it's called Shiheruka. Shiheruka used the most in the Vajrayana text in the Sanskrit, not only Chakra but Shiheruka. So Shiheruka means Shir means the victorious one, the glorious one, the tamer of the whole universal is the like power Tibet, it's like hero. The Shir means, right? It's like hero. It is the like a general. If you go to the war, is the who really lead, the guide is, so can say is the Shir. Hiruka means the word of the Hiruka, very translated, will be the blood drinker. Blood drinker means Chakra text say the ocean of samsara is like blood ocean. So the blood ocean was drink from the Chakra so he's enjoy. He's in the text say he's enjoy the blood of the ocean of samsara. That means to eliminate all sentient beings, to elaborate all sentient beings for the ocean, the blood ocean of the samsara. So that is called the Tratung, Tibet called Tratung Pao, which means the blood drinker of the victorious, or you can say the glorious one, is the Chakra name. Okay, understand the Hiruka means. Ở đây thầy sẽ giải thích cho chúng ta về danh hiệu của Chakra Sambhara. Thì Chakra Sambhara sẽ có hai phần. Phần đầu tiên là Chakra, phần thứ hai là Sambhara. Thì Chakra đó chính là bánh xe, chúng ta dịch là luân. Còn Sambhara là bảo hộ. Chẳng hạn như là khi mình nghe là Kala Chakra thì đó là thời luân, là bánh xe của thời gian. Thì Chakra Sambhara là bánh xe của sự bảo hộ, hoặc là chúng ta có thể hiểu là bánh xe của Đại Lạc. Và chính vì chúng ta hiểu là bánh xe của Đại Lạc cho nên ở trong tiếng Tạng có một từ cũng có nhắc đến, cũng có ý nghĩa là Chakra Sambhara, đó là từ Demchok. Tức là mỗi khi mà nhắc tới Demchok thì chúng ta nghĩ đến Chakra Sambhara. Thì chữ Dem là chữ D, đó là chữ lạc, còn Chok là thắng, cho nên là chúng ta dịch là thắng lạc. Và hoặc là chúng ta có một cách phiên cái chữ là Kala Chakra, Kala Sambhara là thành là Kholo Domba. Kholo có nghĩa là bánh xe, Domba có nghĩa là bảo hộ. Bảo hộ đây nghĩa là nói đến vấn đề là kiết giới. Tức là trong các cái mandala, nhất là mandala của Nhiếp Luân Thắng Lạc, thì chúng ta sẽ có 4 tầng. Chúng ta gọi là 4 tầng kiết giới, gọi là 4 bức tường. Bức tường giống như là hồi trước Tổng thống Donald Trump có nói là sẽ xây tường ở biên giới, thì chúng ta gọi là bức tường, chúng ta gọi là cái lưới bảo hộ, gọi là kiết giới lại. Thì chẳng hạn như cái vòng ngoài cùng là sen, rồi vòng ở trong là chày kim cang, vân vân. Thì ở đây tự chung lại Chakra hoặc là Kholo là bánh xe, Domba là bảo hộ. Cho nên là ở đây khi mà Nhiếp Luân Thắng Lạc xuất hiện trên đỉnh núi Tu Di, hiển bày uy lực, hiển bày oai thần để mà hàng phục tất cả các loài ma quỷ tinh linh, thì chúng ta tôn xưng đó là chuyển luân thánh tôn, là như vậy, là vị thánh tôn siêu vượt nhất trong vũ trụ. Thì ở trong cái truyền thống của chúng ta thì sẽ gọi là Demchok, chỉ dịch là nó nghĩa là thắng lạc. Và cái giáo lý của Nhiếp Luân Thắng Lạc có liên hệ đến tim, là đến cái luân xa tim của mình, cái tim của mình là cái nơi mà chúng ta sẽ thọ nhận sự gia trì của sư phụ và truyền thừa của mình. Tổ chức Tây Sung Gân có một cái giáo lý, có một cái bộ pháp là Nhiếp Luân Thắng Lạc màu đỏ, và lúc bấy giờ thì tổ sẽ hiện thân là Bổn Tôn, đại biểu cho Đại Lạc và ân phước gia trì. Đức Milarepa đã từng nói rằng là ta đã được rất là may mắn, sư phụ thương truyền dạy cho ta giáo lý thầm thầm của Hồ Kim Cang, Hevajra, và đồng thời ta đã nhận được những giáo lý vô cùng sâu rộng về mật tập.
Nhưng mà phước lành lớn lao nhất đó là khi sư phụ truyền cho ta nhiếp luân thắng lạc. Và ta có thể phát triển cái năng lực tu mô, cái năng lực hỏa hầu của mình chính là nhờ có vị Phật mẫu màu đỏ rất là nhỏ luôn luôn đồng hành cùng với ta. Thì đây là giải thích cho chúng ta hiểu về chữ nhiếp luân thắng lạc. Ở trong một thừa còn có một từ nữa mà từ này được dùng gọi là sâu rộng trong hầu hết tất cả các truyền thống khi nói về nhiếp luân thắng lạc, đó là Sri Heruka. Sri có nghĩa là vinh quang, có nghĩa là đại đức, ân đức hoặc là oai đức bao trùm tam giới, giống như là một bậc chúng ta gọi là một bậc thánh chiến sĩ vô cùng quyền uy, bậc thánh chiến vô cùng quyền uy, trong tiếng Tàu gọi là power có nghĩa là một bậc dũng cảm, một bậc dũng mãnh. Còn Heruka có nghĩa là minh vương, tiếng Việt mình thì dịch là minh vương, chứ còn nếu mà đúng cái chữ Heruka mà dịch thì nghe nó rất là kinh dị, có nghĩa là người uống máu hoặc là vị hộ Phật uống máu. Cái máu ở đây chúng ta phải hiểu là máu ở đây không phải là cái máu như là mình hiểu, mà là luân hồi của chúng ta. Tất cả những khổ đau này là biển máu, thì nhiếp luân thắng lạc là vị Phật tình nguyện và hoan hỷ uống cái biển máu này để tiêu trừ khổ đau cho luân hồi. Và do đó chúng ta tôn xưng ngài là Trắc Thung Power. Trắc Thung Power thì Trắc Thung có nghĩa là uống máu, dịch Hán Việt là ẩm huyết, Power là bậc dũng mãnh, cho nên là gọi là ẩm huyết hùng tôn, chúng ta có thể hiểu như vậy. Okay, so then you see Shri Heruka, Shiheruka, Shiheruka, Shiheruka. Sometimes you can say, or you can call Shiheruka Kongha. Kongha means I am. So in Tibetan, normally we use the Shiheruka Kongha, means I am the Chakasambhara. So this word should use if you are future, if you practice Chakasambhara. Shiheruka means I am the Kongha means I am. So that is very, very important. Now, the meaning that the word Chakasambhara, word to word, we translate Shiheruka, we translated word to word. The meaning of the Shiheruka is the different. The meaning of the Shiheruka, Shir means going beyond the samsara or nirvana, or other word is the owner of the samsara and nirvana. Who owns the samsara and nirvana is called the Shir. Here means is the unification of the emptiness and bliss, which through that to purify the ignorance and become the Vajra body, become the Vajra body. Here means the meaning of the here is the unification of the emptiness and bliss, through that to purifying or transforming the ignorance into the Vajra body. It's called the meaning of that. Ru, which means to transforming the attachment into the Vajra speech, understand? And Ka, Sheheruka. Ka means here to transforming the method and wisdom. Through that is to purifying the hatred to become the mind Vajra. So body, speech, mind. Sheheruka means the first one she, which is the body, Vajra body. Here is the Vajra speech, and the Ru is the Vajra mind. Through that to purifying, overcome the ignorance, attachment, and hatred. So this you need to know is very important for the practice of the Vajra, the Chakasambhara. Thì chữ Sri Heruka này khi mà chúng ta đọc ở trong nghi quỹ, đôi khi chúng ta sẽ thấy cái chữ là Sri Heruka Kohang. Sri Heruka Kohang có nghĩa là ta là nhiếp luân thắng lạc. Tức là ngay khi mà mình đang hai cái tay phía trước ngực mình, đang cái hai tay phía trước ngực mình là mình sẽ khởi lên cái hùng tâm là mình chính là nhiếp luân thắng lạc. Thì lúc đó chúng ta sẽ quán thế giới này chính là Mandala của mình. Ở trong tương lai nếu mà chúng ta học về nghi quỹ thì chúng ta sẽ thấy được rõ những điểm này. Ở đây thầy sẽ giải thích chúng ta một cách hiểu khác về cái chữ Sri Heruka này. Chữ Sri có nghĩa là bậc siêu vượt, bậc làm chủ, bậc tự tại giữa, vân vân. Đó là gọi là bậc siêu vượt, bậc làm chủ. Thì chữ He có nghĩa là bậc đã thâm nhập được đại lạc và đại không.
tịnh hóa được hoặc là chuyển hóa được vô minh thành thân kim cương. Chữ ru có nghĩa là chuyển hóa được sự tham luyến của mình thành ngữ kim cương hoặc là khẩu kim cương. Còn chữ ca là chuyển hóa được, chúng ta gọi là thâm nhập được về phương tiện và trí tuệ để chuyển hóa được sân giận thành tâm kim cương. Như vậy là Sri Heruka có nghĩa là bậc đã đạt đến sự siêu vượt, bậc có thể làm chủ được nhờ chuyển hóa được thân khẩu ý thành thân khẩu ý kim cương. Thì đó là cách mà chúng ta hiểu về chữ Sri Heruka. And then now Chakasambhara is called the attributes of the Chakasambhara. To visualizing Chakasambhara, what is the meaning of the Chakasambharas, the expression, outer expression, outer look. And there is the Herukas, 9 expressions of the Heruka. So 3 from the body, 3 from the speech, 3 from the mind. So we're not going to all these details because it's a very, it's going to be again too long, I think. But anyway, the first thing is the Chakasambhara is the dark blue. The first thing is Chakasambhara has the dark blue color. The color is not the hell blue. Actually, it should be very dark. So it's but we don't paint always dark. Black, it should be very black, but we don't paint the black. That's why it's a dark blue. Actually, it was black color almost. So which symbolized the unchangeable of the Dharma, Dharma Dhatu, which is the sign of this, the unchange of the beginningless of the Dharma Dhatu, Dharmakaya, which refers to the here. Secondly, Chakasambhara, there is different Chakasambharas. There's one Chakasambhara which has the more face, more arms, and also 63, 64, 63 retinues, deities to surround. But today we have here is the single Chakasambhara, which has the one face. This one face Chakasambhara is the symbolize the profound and clarities, the union of the profound clarities, wisdom. The wisdom, normally we have the 5 wisdoms, true wisdom, so on. But here is the every wisdom is in one wisdom. That calls the unification of the clarity and profound clarity wisdom. That way he has the one face. And then, of course, Chakasambhara here is the true arm. The true arm Chakasambhara. There is other Chakasambharas as well. But true arm Chakasambhara is the symbolized in this moment is the bliss and emptiness. That's why he holds the Vajra and bell. The Vajra symbolized the Masuka, the Vajra, the bell symbolized the Mashunyata. So the two hands is the bliss and emptiness, symbolize that. So the two legs of Chakasambhara is the symbol or sign of the true truth, the truth of the conventional truth and ultimate truth. That means his right leg is this starch, and that means it shows up that the conventional truth, he will remain, even though Chakasambhara is the long from here, away from here, enlightened, but will remain until the ocean of the samsara is the empty. He will remain. That shows the relative truth, okay, conventional truth. His leg, the left side leg is a little bit bent, which symbolized that he is the fully achieved enlightenment. Then no need to have no more actually from himself to do some practice or something, and just which shows the absolute truth, the ultimate truth. So this is the meaning of the Chakasambhara, how the body to stay here. And Chakasambhara has got the eyes are quite red. Eyes are quite big
a red color. That red color is symbolized the great compassion, the compassion which calls the Mahakaruna, which is the continuously to, even though Chakasambhara looks quite wrathful, but even though there is rightful, but still very, very, very mercy, very compassionate to eliminate, to liberate all sentient beings without exception. This is the Chakasambhara. And then Chakasambhara has the four things, the four, of course, all the teeth, but four things are very sharp. They are longer than normal teeth. And this one, that's why when the things touch each other, the other teeth are not touching, so its mouth is open. So that is symbolized to subjugate, to taming the four maras. The mara of the death, mara of ignorance, mara of the aggregates, mara of the Son of God, we call the mara of the delightful. So that is the meaning of the Chakasambhara's body. Thì ở đây thầy sẽ chia sẻ với chúng ta về hình tướng của nhiếp luân thắng lạc. Hình tướng của nhiếp luân thắng lạc thì sẽ có 9 sắc thái. Nhiếp luân thắng lạc sẽ có 9 sắc thái, 3 sắc thái ở thân, 3 sắc thái ở ngữ và 3 sắc thái ở tâm. Thì nếu mà nói cụ thể chi tiết sẽ rất là dài, cho nên ở đây thầy sẽ không có nói sâu, nhưng mà thầy sẽ chia sẻ mình những cái căn bản thôi. Đầu tiên đó là sắc thân của nhiếp luân thắng lạc là màu xanh dương thẫm, màu xanh dương đậm. Thực ra là chúng ta không có, nếu mà nhìn thấy cái màu nhạt thì không phải là cái màu đó đâu, mà thực tế là phải đậm vô cùng, cho nên là phải là xanh dương thẫm mới đúng, thẫm đến mức mà gần như là màu đen luôn, tức là cái sự xanh dương nó thẫm đến mức mà màu đen. Thì cái sắc màu của nhiếp luân thắng lạc là biểu hiện cho pháp giới bất sanh bất diệt, đại biểu cho pháp thân của Phật. Và nhiếp luân thắng lạc sẽ có rất là nhiều những cái thân tướng, chẳng hạn như là thân tướng ba mặt. Thì ba mặt thì sẽ đi với lại 64 tùy tùng theo, nhưng mà tướng này thì chỉ có một mặt thôi, như tướng chúng ta thấy trên màn hình chỉ có một mặt thôi, đại biểu cho sự thậm thâm và trong sáng của trí tuệ. Chúng ta thì thường chúng ta nói về trí tuệ, chúng ta có thể nói đến 3 loại trí tuệ hoặc là 5 loại trí tuệ, nhưng ở đây tự chung là bất kỳ một loại trí tuệ nào mà chúng ta nghĩ đến cũng sẽ hàm chứa nơi đây, là biểu thị cho qua là một mặt của nhiếp luân thắng lạc. Và nhiếp luân thắng lạc sẽ có hai tay đang chéo, hai tay thì sẽ đương nhiên là sẽ có những thân tướng là nhiều tay, nhưng mà cụ thể ở đây là hai tay cầm chày và cầm chuông. Thì hai tay này biểu tượng cho đại lạc và đại không, tức là đại biểu cho Mahasukha và Mahasunyata. Thì chày sẽ biểu trưng cho đại lạc, còn chuông là biểu trưng cho đại không. Và hai chân của nhiếp luân thắng lạc sẽ biểu tượng cho hai sự thật, theo cái từ của nhà Phật chúng ta gọi là nhị đế, tức là hai sự thật. Thì nhị đế sẽ gồm có tục đế và chân đế. Thì chân phải của nhiếp luân thắng lạc sẽ duỗi ra, đại biểu cho tục đế, biểu thị rằng là mặc dù là từ vô thủy nhiếp luân thắng lạc đã là một vị Phật rồi, một vị Phật toàn giác rồi, nhưng ngài sẽ luôn luôn hiện diện, ngài sẽ luôn luôn trụ tại thế gian cho đến khi luân hồi này cạn vào rỗng. Và chân trái của nhiếp luân thắng lạc sẽ co lại, biểu thị cho chân đế, có nghĩa rằng là biểu thị rằng là Đức Nhiếp Luân Thắng Lạc hoàn toàn là một vị Phật, ở nơi ngài không còn gì mà phải tu, không còn gì mà phải tiến trên đạo lộ nữa, ngài đã là một vị Phật toàn giác rồi. Và Nhiếp Luân Thắng Lạc sẽ có đôi mắt, chúng ta gọi là mắt của Nhiếp Luân Thắng Lạc sẽ trừng lên và mang sắc thái là màu đỏ, trừng lên cái sắc đỏ. Thì sắc đỏ này đại biểu cho tâm đại bi, Mahakaruna. Tâm đại bi nghĩa là mặc dù hình tướng của Nhiếp Luân Thắng Lạc vô cùng uy mãnh, vô cùng huy mãnh, có khi đến đáng sợ, nhưng mà lại vô cùng từ mẫn, là toát ra cái năng lượng vô cùng từ mẫn, cái lòng từ mẫn của một bậc, của một vị Phật muốn xua tan đi nỗi khổ đau của hữu tình, muốn giải thoát cho hữu tình chúng sinh. Và miệng của Nhiếp Luân Thắng Lạc thì sẽ là hở ra với 4 chiếc nanh nhọn, 4 chiếc nanh vô cùng sắc, dài hơn những chiếc răng khác, thì biểu thị cho việc sẽ bạc trừ chúng ma. Ở đây là một biểu thị là 4 loại ma: tử ma, uẩn ma, thiên ma và phiền não ma. Okay. Finish? Yep. So then Chakasambhara here bounded here, up, bound, and that which means that Chakasambhara even remain in samsara, that he is the stainless
like lotus. There's no any negative actions will not come. Any worldly activities, any worldly deeds will not stain with Chakasambhara, because it shows sign that he is the elaborated from the worldly actions, worldly deeds. You know, our teachers, lamas, even to reincarnation, but then we sometimes get problem with the samsara life. Many things happens. But Chakasambhara is the different, like Tilopa. Whatever he do, there is no repetition. There is no losing repetition. There is no repetition that you need to protect. It's fully pure. That is the called the hair is bent up to the top of the head. And then it comes to the ornament and the implement of Chakasambhara. So as we taught already, the bell and Vajra holding his hand, which also called here is the going beyond the true side, like extremeness and nihilisms. So which means that we normally existence or non-existence, so it's going beyond. So that is the also meaning of the holding Chakasambhara here, the bell and Vajra. This is very important. So which also means the view of the emptiness has sterilized. So when you have the bell and Vajra, you need to know like this way. So Chakasambhara, the top of the head, the hair bound, top of that is the jewel, very beautiful jewel, which is called the to wish fulfill all the sentient beings, especially those practitioners. So this is called the jewel, who has the jewel on top of his head. If you look carefully, the Tanga, good Tangas if you buy. Then Chakasambhara at the right side here, or left side there, is the moon, half moon. You can see the picture, half moon. This is the, here we say, to come down the heat of the samsara, which means our ego, proud, hatred. So it's like a moon energy, which is to come down the heat of the samsara. The heat here means that our inner mind, especially hatred. So it's that is the meaning of that. In front of the Chakasambhara here, behind the 5 crowns, you can see there is a double Vajra. Some Tanga has that correctly. If that is there, it is to symbolize or sign of the 4 activities. And the 4 activities, I told you, peaceful activities and magnetizing activities, powerful activities, and the wrathful activities. In order to benefit all sentient beings, to have these 4 activities within one yidam. So that's why I said, if you practice Chakasambhara, you accomplish whole deities together, wrathful, peaceful, magnetizing, powerful. Every yidam within one yidam is the only Chakasambhara practice. That's why it's very, very important. The 5 crowns here, human skull, is the skull, is the symbolized of the 5 wisdoms. Everybody, most of you know the 5 wisdoms: wisdom of Dharmandhatu, wisdom like Mero, wisdom of the economic, wisdom of the discrimination, wisdom of accomplishment. So these 5 wisdoms within this the 5 crowns of the Chakasambhara head. If you understand that, you visualize that sometimes, it will help you to understand what does mean that, right? So then there is the Chakasambhara, some ornament, you see the bouquets. So especially with the color, that is the symbolized of that Vajra Chakasambhara belong to the highest Vajrayana Tantra. So it's Yoga Tantra, Anuyoga Tantra, especially Mother Tantra, Saparapa Tantra. All the tantras unique within one tantra.
is the Chakra That's why it's called highest tantra, which is the symbolized of the three kayas. This is the, you see that there are pockets, the slits. So there is they're painted like three different three way. So which is to symbolize the three Vajrayana stage, which means the Yoga Tantra, Yoga Tantra, and Father Tantra, Mother Tantra, inseparable Tantra belong to the one. So that all together is the Chakra meaning of Chakra. So hopefully you understand that we don't need to go too detail. And then the ornament Chakra three necklace, two earrings, and necklace, and also he has the arm ornament. There is the together, it has the six of them is the symbolize of what Chakra has accomplished, established the six paramitas. Those are made by the bones, okay? Not gold. Ở đây chúng ta thấy là Nhiếp Luân Thắng Lạc cái tóc của Nhiếp Luân Thắng Lạc sẽ vấn lên và tụ ở trên đỉnh đầu. Ở phía trên đỉnh đầu thì đây là biểu thị cho là Nhiếp Luân Thắng Lạc sẽ ngự tại luân hồi, nhưng mà vô cấu nhiễm, tức là không có một thứ gì trong thế gian có thể làm cho ô nhiễm được, hoàn toàn thoát tục, hoàn toàn thanh cao. Và chúng ta thấy rằng là Ngài là một bậc hoàn toàn trong sạch. Cho dù là Ngài có ngự trong thế gian để mà cứu độ cho chúng sinh, nhưng không có một thứ gì trong thế gian này có thể làm được ô nhiễm vị hộ Phật này. Chúng ta thấy thực sự mà nói thì trong thế gian mình rất là dễ bị lung lạc. Thậm chí là có rất là nhiều những cái vị thầy đi hành đạo khắp nơi cũng rất là dễ bị dính mắc này kia. Nhưng mà Nhiếp Luân Thắng Lạc thì lại là hoàn toàn trong sạch, là biểu thị cho cái tóc vấn cao lên như vậy. Không có gì có thể gây ô nhiễm được cho vị hộ Phật này. Và ngoài ra thì mình nói sẽ đến cái phần gọi là các cái phục sức trang nghiêm. Thì ở đây thầy sẽ nói thêm một cái ý nghĩa về chuông và chày. Ý nghĩa của chuông và chày biểu thị cho việc là Nhiếp Luân Thắng Lạc đã siêu vượt được hai sự cực đoan. Chúng ta gọi theo đúng cái từ mà trong Phật giáo mình hay gọi đó là biên kiến. Siêu vượt được hai biên kiến. Biên kiến có nghĩa là hai cái nhìn cực đoan. Một là nhìn là tất cả mọi thứ đều trường tồn, và thứ hai là không có gì cả. Thì hai cái thái cực này thì đối với lại Nhiếp Luân Thắng Lạc, Ngài đã vượt lên hết tất cả rồi. Và còn một ý nghĩa đó là biểu thị cho tri kiến tánh không đã viên mãn chân chính. Và ở trên phần tóc của Nhiếp Luân Thắng Lạc sẽ có trân bảo, rất là nhiều những cái trân bảo rất là quý, thì biểu thị cho việc là Nhiếp Luân Thắng Lạc thường là sẽ giúp cho những cái tâm nguyện của mọi người, của mọi hữu tình và các hành giả sẽ được như ý, tất cả mọi tâm nguyện sẽ được như ý. Còn bên trái là một nửa mặt trăng, đều biểu thị cho an định nhiệt hỏa của luân hồi. An định nhiệt hỏa có nghĩa là những cái lửa thiêu đốt từ chẳng hạn như là ngã chấp của mình, từ cái việc mà chúng ta chấp vào cái tôi của mình cho đến cái tâm sân giận của mình chẳng hạn, vân vân. Cho nên cái nhiệt hỏa này nó chính là cái tâm giấy động của hữu tình. Thì cái sự xuất hiện của một nửa mặt trăng như vậy sẽ giúp an định cái nhiệt hỏa đó. Còn ở phía trước tức là mình nhìn thì mình thấy là vương miện của Ngũ Trí, nhưng mà ở ngay phía sau đó, trong một số thăng ca khi mà mô phỏng chi tiết thì sẽ có một chày kim cang đôi. Một chày kim cang đôi đại biểu cho 4 công hạnh giác ngộ của một vị Phật. 4 công hạnh này thầy đã từng nói rồi, chúng ta đã biết rồi, đó là tức tai, tăng ích, hoài nhiếp và giáng phục. Thầy đã từng nói với chúng ta rằng là khi mà mình tu thì thông thường là mình sẽ chọn các vị Phật theo các cái công hạnh, nhưng nếu như mà mình tu Nhiếp Luân Thắng Lạc thì mình sẽ thành tựu được mọi 4 tôn, có nghĩa là chư tôn hiền minh và chư tôn uy mãnh chúng ta đều có thể thành tựu được. Và đến tiếp theo là đương nhiên là vương miện của Ngũ Trí rồi. Ngũ Trí biểu thị cho 5 trí, gồm có pháp giới thể trí, đại viên cảnh trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và thành sở tác trí. Đó là 5 trí căn bản của chư Phật. Nếu mà tất cả những điều này mà chúng ta hiểu thì chúng ta quán nó sẽ rất là rõ ràng. Và ngoài ra chúng ta còn có cái y phục. Cái y phục thì đại biểu cho y phục của Nhiếp Luân Thắng Lạc sẽ đại biểu cho mật điển tối thượng, có nghĩa là ở nơi Nhiếp Luân Thắng Lạc đã gọi là cao nhất rồi, gọi là tối thượng mật rồi, thì ở trong cái tối thượng mật này thì cho dù chúng ta nói là hành mật, tác mật, vô thượng mật hay là tối thượng mật, mật điển cha, mật điển mẹ, mật điển hợp nhất, vân vân, tất cả đều bao hàm ở nơi đây.
Và ngoài ra là còn có 3 phục sức trang nghiêm đại biểu cho 3 tầng mật nữa. Cũng như là Nhiếp Luân Thắng Lạc sẽ có 3 cái vòng cổ, 2 hoa tai, rồi các cái vòng tay, vòng chân. Tổng cộng là 6 phục sức làm bằng xương, đại biểu cho việc là Nhiếp Luân Thắng Lạc đã viên mãn được về lục độ ba la mật. And then Chakasambhara has the tiger garment. The tiger garment which symbolizes the four fearless. There is the four fearless explained in the Buddha's teaching and also Vajrayana. This is very important if you ask the Lamas, Rinpoches, if you have, but actually it has to do with the accumulation, purification, and realization. So for example, that normally we have fear that if I have achieved such a things or not, can I do that or not? Can I realize Mahamudra or not? Kind of fear. So Chakasambhara has the excellent and the spring realization, so he has no fear about that. Second thing is also can call it to benefit other people. You need to have the truth first, all negative karmas from your side. There's some sound, but it's not right. Yeah. It's not from here. It's not from me either. Else. So that there is one fearless, which means to benefit other sentient beings. Sometimes we feel if I can help or not. If I want to do, but I think I cannot, we have kind of fear. So there's four fearless. That's the symbolize of the tiger garment. And then some Chakasambhara, they also paint elephant skin, wearing the elephant skin. Maybe it's not here, but our text also not here. But if you see that, it means the 10 powers. There's 10 powers that he has gained, the 10 powers. So this is very, very important. Now, the two bodies under the Chakasambhara feet, which is the Kalarato and Parvati. These two are symbolized the two egos, in the mostly the ego of the individual or person, ego of the phenomena, and down in our text here explained, this is the true concept, expectation and doubt. So those are the symbolize of that. And this is about Chakasambhara, the lotus, moon, and sun. You everybody know many tantras we explained. So now actually coming with the Vajravarahi, but Vajravarahi this time we not talk because Vajravarahi we teach last time already, and also you can understand next time we will do again. So there is again how to meditate with the 4 chakras, 3 channels, with the mantras, visualization. But this is the next time when we do the Chakasambhara teaching. So we will do the Chakasambhara teaching 10. So that's why, I will end here with the Chakasambhara about Yidam, the Mahamudra of the deities. I will end here. It has lots of explanations with all this for 16 dakinis, 4 dakinis, the ornament of the Chakasambhara Buddha is the Akshobhya and so on, so etc. But it will be too much for you people. So we will teach one other day, other time, when the foundations clear, then very nice Chakasambhara teaching will be really great, because our teachers told me we need teaching because we don't have teaching. We Sangha have 50 years, 60 years of Tikungaju lineage, but we don't get detailed teaching. That's why they just pick a little bit here and there. So they don't get the systematic. So they still have very confusion. So that will be future. But today we will going to finish Yidam here. So next Monday we start with the Mahamudra of the Mahamudra. Okay. After this translation, I will close because today I also feel a little bit catch cold. And it's not Corona, but it's samsara. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là Nhiếp Luân Thắng Lạc còn có cái váy da cọp. Thì váy da cọp đại biểu cho tứ vô úy. Tứ vô úy có nghĩa là những cái nỗi sợ hãi của mình.
thì sẽ vượt qua được. Thông thường đó là chúng ta hay có sự băn khoăn và do dự là không biết là mình đã chứng đạo hay là chưa, mình đã tu tập về đại thừa như vậy là có đúng hay không, mình cảm thấy băn khoăn và do dự thì thường là mình sẽ nên đến hỏi các thầy để các thầy ấn chứng cho mình. Thì thông thường là như vậy là mình đã có được cái nỗi sợ hãi rồi. Hoặc là thì đối với lại Nhiếp Luân Thắng Lạc là ngài không có sợ hãi về chuyện đó, ngài không có lo lắng về cái chuyện đó, ngài không có thắc mắc là mình đã chứng đạo hay là chưa, ngài không có như vậy. Và ngoài ra còn có việc cứu độ nữa, cái việc mà cứu độ chúng sinh, cái việc mà giúp đỡ cho chúng sinh thì mình có làm được hay không, sức mình làm được hay không, mình cứ băn khoăn và do dự thì đối với Nhiếp Luân Thắng Lạc không có sự do dự đó. Cho nên gọi là 4 cái việc mà chúng ta vượt qua được cái nỗi sợ hãi gọi là tứ vô ý, để biểu qua váy da cọp. Ngoài ra thực ra là còn có da voi nữa, nhưng mà ở trong cái hình lúc nãy thì không không thấy rõ, không thấy, còn một số hình cũng không thấy đâu. Nhưng mà da voi thì trong các cái bản kinh thì nếu mà những cái bản mà luận mà ghi chi tiết á, thì sẽ có nhắc đến da voi. Thì da của loài voi biểu thị cho thập lực, biểu thị cho 10 lực của một bậc toàn giác. Và ở bên dưới chân của Nhiếp Luân Thắng Lạc chúng ta sẽ thấy là có 2 quỷ vương. Thì đây là đại biểu cho 2 ngã chấp. Thông thường chúng ta sẽ có 2 ngã chấp, đó là sở chấp và pháp chấp. Sở là nghĩa là mình chấp bản thân mình chấp vào cái ngã gọi là cái tôi của mình. Còn pháp chấp là mình chấp vào các sự vật hiện tượng ở bên ngoài. Thì đây chính là 2 ngã chấp. Thì khi mà Nhiếp Luân Thắng Lạc mà đứng lên trên như vậy, coi như là chấn ở phía dưới cái chân đó, thì biểu thị cho đã vượt qua được hai cái chấp đó rồi. Còn về liên hoa, về hoa sen, rồi đài mặt trời, đài mặt trăng thì chúng ta cũng đã biết rồi. Và sau đó chúng ta sẽ thấy có kim cang hợi mẫu, nhưng mà thầy sẽ không nói về kim cang hợi mẫu, tại vì cái lớp kim cang hợi mẫu lần trước thầy có đã giảng cũng khá là kỹ rồi, các cái phục sức như thế nào, tư thế ra làm sao, vân vân. Thì đây là thầy giảng, cái phần giảng của thầy về Nhiếp Luân Thắng Lạc liên hệ đến 4 luân xa của mình, 3 mạch của mình và cái việc mà mình trì niệm nữa. Thì lần tới khi mà thầy giảng về Nhiếp Luân thì thầy sẽ nói kỹ hơn cho mình. Khi mà thầy giảng về bổn tôn Nhiếp Luân Thắng Lạc, thầy sẽ giảng kỹ hơn cho mình. Còn ở đây thì hôm nay thì thầy xin kết thúc cái phần giảng về bổn tôn ở đây. Thực ra chúng ta thấy còn rất là nhiều, chẳng hạn như là các vị Phật mẫu này, rồi A Xúc Bệ Như Lai xuất hiện ở phía trên như thế nào, phục sức ra làm sao, vân vân. Thì những cái đó thì thầy sẽ không chia sẻ ở đây. Tất cả những thông tin này rất là quan trọng. Khi mà chúng ta nắm bắt được thông tin, chúng ta có được thông tin rồi, thì chúng ta mà đi vào trong cái công phu tu tập của mình thì nó sẽ rất là tốt. Thực ra thầy của thầy có một lần đã nói rằng là dòng truyền thừa của mình đó là cái hệ thống giáo lý mà bình giảng về Nhiếp Luân Thắng Lạc chưa có đi vào hệ thống, là mỗi người giảng một kiểu, cho nên là chưa có đi vào hệ thống, cho nên là mình bị sót rất là nhiều. Cho nên là đó giờ tại sao mà thầy mong muốn là thầy sẽ giảng cho mình về theo một cách hệ thống nhất để mình có thể nắm được. Còn hôm nay thì thầy xin dừng cái phần chia sẻ về bổn tôn ở đây, tại vì hôm nay thì thầy bị hơi cảm, thì hơi không khỏe trong người. Không phải là coronavirus đâu, nhưng mà đó là luân hồi mà, biết sao được. Thì tuần tới thì thầy sẽ giảng cho chúng ta phần tiếp theo của ngũ phần đại ấn. Còn hôm nay thì thầy xin phép dừng ở đây. Chang jo sen jo ren bo je ma je ba na ye gyo je ge wa nya ba me ba So we entered here today. It means that the entire of Chakasambhara teaching is not all finished. It just I made summary. So I made everything as much as possible to put together. In the text, Chakasambhara is of course much detailed because this is our main idam. And that's why I said other time we will do the Chakasambhara teaching, because it's very beautiful actually. It's extremely beautiful because it's come from the Jigten Sumgong. But one thing I would say here, just last I read Jigten Sumgong said, my dear son and daughter, every your movement, you should remember the movement of the Yidam. Every your talk, every your word, you should remember the Yidam's word. Every your thoughts, you should remember Yidam's mind. Do not separate speech, body, speech, mind from the Yidam. This is what he said. So please try to remember. Then we finish.
It's gone. Finish. Not yet. Thầy rất là muốn chia sẻ nhiều hơn về nhiếp luân thắng lạc, tại vì đây là bổn tôn rất là quan trọng đối với truyền thống của chúng ta. Chúng ta có thể nói là càng biết chi tiết lại là càng tốt. Cho nên là thầy sẽ cố gắng hết sức để thầy chia sẻ về nhiếp luân thắng lạc khi mà chúng ta học đến nhiếp luân thắng lạc. Giống như là sư tổ đã từng nói, sư tổ Diên Thanh Xuân Côn đã từng nói rằng là các con phải nhớ đừng bao giờ tách rời tất cả mọi hoạt động của thân này với các công hành của một vị hộ Phật. Đừng bao giờ tách rời những lời nói ở nơi khẩu của mình với chân ngôn của một vị hộ Phật, và đừng bao giờ tách rời những tư tưởng, ý nghĩ trong tâm của mình với tâm đại giác của hộ Phật, của bổn tôn. Thì đây chính là cái lời mà tổ đã dặn dò và thầy chia sẻ lại cho chúng ta. Chúng ta xin dừng ở đây. Thank you, everybody. Take care. Good. Get well soon, Drupala. Get well soon. Yeah. Enjoy your life.